Hello everyone, good morning everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good morning everyone. Hi Priya, good morning. Dr. Babu, hi, good morning Dr. Babu. Hi Akila, good morning Akila. So everyone, good morning guys. So hi Bhavana, good morning. Everyone, Just a good moment. morning, Oh, everyone. some Welcome noise. back to the session. So, ఈ particular session లో అయితే we will be starting with the elimination reactions. So, మనం previous sessions లో reaction mechanism start చేసాం. So, reaction mechanism లో we have focused on the substitution reactions. We have looked at different types of substitution reactions. ఇవన్నీ కూడా previous session లో అయితే అర్థం చేసుకున్నాం. And ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. సో అసలు ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్, వాటి యొక్క మెకానిజం మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అర్థం చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్, సో ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్ ఏంటంటే ఎలిమినేషన్లో కూడా దెర్ కుడ్ బి మోర్ దాన్ వన్ ప్రోడక్ట్ దట్ మైట్ బి ఫార్మ్డ్. మనం ఎలా అయితే సబ్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి లేదా రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనం గమనించాము, ఎలిమినేషన్లో కూడా ఇట్ కుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రోడక్ట్. సో ఒకవేళ మోర్ దాన్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రూల్ దట్ వీ ఫాలో ఇన్ రైటింగ్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్, వీటి గురించి నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్లో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాను, యాజ్ వీ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ యూ మైట్ ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ ఎ డౌట్. అదేంటో నేను చెప్పను, ఎవరన్నా అడుగుతారేమో చూస్తాను. ఓకే, ఒకవేళ అడిగినట్లయితే ఈ సెషన్లో అడ్రస్ చేస్తాను, లేదన్నట్లయితే వి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. అంటే ఈ రెండు సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ద థర్డ్ సెషన్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నాట్ ఇన్ ద థర్డ్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐ విల్ అడ్రస్ దట్ డౌట్. ఆ డౌట్ అయితే మీకు రావాలి. లెట్స్ సీ if there is anyone who will ask this doubt. Okay, hi Akila, good morning Akila. Hi Teja, good morning. Hi Kirtana, good morning Kirtana. సో ఎవరైనా గనుక ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, సో ఎవరైనా కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే, సో ప్రతిరోజు అనే డైలీ బేసిస్ నోట్స్ కూడా it will be posted in the Telegram group. So I would advise you to join the Telegram group for more updates and the notes that we give in the session. Okay, so I will start with today's session. So first thing, me druslo, what exactly is an elimination reaction? What do you think an elimination reaction is? Sir, elimination reaction ante idi ani మీ మనసులో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. What do you think it is? సో ఆ పేరులోనే ఉంది ఆన్సర్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్? సో ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్లో మనం తీసుకునే రియాక్టెంట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? సో ఒక రియాక్టెంట్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుసు. సో ఈ రియాక్టెంట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ సబ్స్ట్రేట్ అని పిలుస్తాం. కరెక్ట్? సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఏదైతే ఉందో, so something is eliminated from the substrate, something is removed from the substrate. So basically elimination reactions lo em jarugutundante something is removed from the substrate. So what is removed from the substrate? So first thing is what? Something is removed from the substrate, from the substrate. సో ఏం రిమూవ్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో హియర్ సబ్స్ట్రేట్లో నుంచి ఇట్ కుడ్ బి ఎయిదర్ 2 ఆటమ్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే 2 గ్రూప్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇట్ కుడ్ బి 1 ఆటమ్ ప్లస్ 1 గ్రూప్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. సో సబ్స్ట్రేట్లో నుంచి ఏదో మనం తీసేస్తాం. ఏం తీసేస్తామంటే ఇట్ కుడ్ బి 2 ఆటమ్స్ ఆర్ 2 గ్రూప్స్, లేదంటే ఒక ఆటమ్ విత్ 1 గ్రూప్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో ఈ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే, సో ఇన్ ద ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ రియాక్టెంట్ మస్ట్ కంటైన్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్. రియాక్టెంట్ must contain
a nucleophile, okay, అంటే రియాక్టెంట్లో ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఉండాలి అండ్ దాట్ న్యూక్లియోఫైల్ మస్ట్ బి ఏ లివింగ్ గ్రూప్. ఇట్ మస్ట్ బి ఏ లివింగ్ గ్రూప్ అయి ఉండాలి, అంటే సంథింగ్ లైక్ హాలోజన్స్ కావచ్చు. సో అలా దే షుడ్ బి లివింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎలిమినేషన్, అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో this is one of the other condition. అంటే ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఇట్ కెన్ టేక్ హాలోజన్స్. సో ఏదైనా లివింగ్ గ్రూప్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే దిస్ ఇట్ వుడ్ అకర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్ అనేది జరగాలి అని అంటే బేసికల్గా ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎలిమినేషన్ అనేది ఒక ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. సో ఇందువల్ల ఇట్ నార్మలీ రిక్వైర్స్ హీట్. ఇట్ నార్మలీ రిక్వైర్స్ హీట్. సో కొంత హీట్ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ కండిషన్స్ ఫర్ అన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. హాయ్ విష్ణు, గుడ్ మార్నింగ్ విష్ణు. సో క్రియేటివిటీ బన్నీ hi, good morning. So is this clear? So these are the various conditions for an elimination reaction to occur. So now we'll look at the different types of elimination reactions. So elimination reaction we have different types. So we will look at different types of elimination reaction. So the first one here we'll be trying to understand about the different types. So different types of elimination reaction vachesariki. So here you have alpha elimination reactions. Alpha elimination reaction. Alane the other one you have is beta elimination reactions. Inkokati enti beta elimination reactions. So first thing, alpha elimination reaction ante entante, so as I told you there is a nucleophilic group, ante oka nucleophilic group. So this is what a living group. Idi oka living group, okay, which is basically a nucleophilic group. Okay, so దీనికి అటాచ్ అయిన కార్బన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? వి కాల్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ యాజ్ ఆల్ఫా కార్బన్, కరెక్ట్? సో దీన్ని మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ దీనికి అటాచ్ అయిన ఇంకొక కార్బన్ ఏమని పిలుస్తాం? బీటా కార్బన్ అని పిలుస్తాం, కరెక్ట్? సో ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్ఫా పొజిషన్ మీద, ఓకే, ద ఎలిమినేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఎలిమినేషన్ అంటే ఏం ఎలిమినేట్ అవుతాయి? రెండు ఆటమ్స్ కావచ్చు, రెండు గ్రూప్స్ కావచ్చు, ఒక ఆటమ్ ఒక గ్రూప్ కావచ్చు. So if the elimination is happening on a single carbon, that is alpha carbon. So ikkada manaku alpha carbon meeda, okay, if the elimination is happening from the alpha carbon, from the alpha carbon, okay, dini condition entante alpha elimination reactions ki condition entante there must be a alpha hydrogen in it. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఏవి ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్స్ నార్మల్గా చూపిస్తాయి ఎక్కువ అని అంటే యూ విల్ హ్యావ్ జెమ్ డైహాలైడ్స్. సో జెమ్ డైహాలైడ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హాలైడ్స్ ఆన్ ద సింగిల్ కార్బన్, వాటిని జెమ్ డైహాలైడ్స్ అని పిలుస్తాం. విసినల్ డైహాలైడ్స్ అంటే కాన్సిక్యూటివ్ పొజిషన్స్లో మనకు గనుక హాలోజన్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని విసినల్ డైహాలైడ్స్ అని పిలుస్తాం. సో మనకు జెమ్ డైహాలైడ్స్, అలానే జెమ్ డైహాలైడ్స్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్ కార్బన్, ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్. సో ఇది ఒక హాలోజన్ గ్రూప్స్ ఉండొచ్చు, దిస్ కుడ్ బి ఏ హైడ్రోజన్. ఓకే, వీటిని జెమ్ డైహాలైడ్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ సిమిలర్గా జెమ్ ట్రైహాలైడ్స్ కూడా. సిమిలర్లీ వాట్? జెమ్
ట్రైహాలైడ్స్. సో ఇవి కూడా ఎక్కువగా మనకి ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ చూపిస్తాయి. అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ సి. ఓకే, సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ యువర్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్. సో ఇది మనకు ఆల్ఫా కార్బన్ అవుతుంది కదా. సో ఇది మనకు ఆల్ఫా కార్బన్. సో ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ వాట్? ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. సో ఒకటి ఏంటంటే ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది, అండ్ హియర్ ఇస్ ద లివింగ్ గ్రూప్. సో హియర్ ఇస్ ద లివింగ్ గ్రూప్. సో ఇవేంటివి? లివింగ్ గ్రూప్స్ విచ్ ఆర్ న్యూక్లియోఫిలిక్. దాంతోపాటు మనకు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ ఇస్ ద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఓకే, సో ఇవి ఉన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ జమ్ డైహాలైడ్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ కార్బన్ హియర్, ఓకే, లెట్స్ సే హియర్ ఐ హ్యావ్ halogen X, here is X and hydrogen. Okay, so it is bonded to something else. So now when it is undergoing alpha elimination, okay, so that means ikkada nenu తీసుకునే alcoholic KOH with some heat. Okay, so ikkada em jarugutundante, it will result in the formation of a carbene. ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? కార్బీన్ ఫామ్ అవుతుంది. కార్బీన్ అంటే ఇక్కడ బేసికల్గా దిస్ టూ గెట్స్ రిమూవ్డ్. సో ఇవి రెండు కూడా బోత్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ రిమూవ్డ్, ఇవి రెండు ఆర్ లాస్ట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ గెట్ వాట్ హియర్? కార్బన్ ఎక్స్, కార్బీన్తో పాటుగా యూ గెట్ H ప్లస్ ప్లస్ X మైనస్, విచ్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్. సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ product that is obtained. So this is a reaction intermediate. So this is an intermediate that is formed in the alpha elimination reactions when you are taking this kind of halides. Understood? So this is about alpha elimination reactions. Mari beta elimination reactions ante, okay, what is beta elimination reactions? Beta elimination reactions. So ఈ బీటా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతాయి, ఎలా జరుగుతాయి అంటే, సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ హియర్, దీనికి కూడా ఒక ఎక్స్, ఒక లివింగ్ గ్రూప్ ఉండాలి. ఓకే, ఈ లివింగ్ గ్రూప్ ఈస్ అగైన్ వాట్? ఇట్ మస్ట్ బి న్యూక్లియోఫిలిక్. ఓకే, దాంతోపాటు దీనికి బీటా కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ అనేది ఉండాలి. హైడ్రోజన్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇంకేదైనా వేరే ఆటమ్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అదర్ ఆటమ్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్లీ యూ విల్ టేక్ హైడ్రోజన్. సో ఈ బీటా ఎలిమినేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే, సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్, ఇక్కడ మనకు కార్బన్, హియర్ ఇస్ ద అదర్ కార్బన్. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎక్స్ కార్బన్, ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే హియర్ యూ హ్యావ్ హైడ్రోజన్. So ikkada manaku similarly this is bonded to 4 other atoms. So this is the bonding. So ikkada the removal happens. This hydrogen is removed as well as this halogen is removed. Ante ikkada manaki this is alpha carbon, beta carbon. So దీన్ని beta elimination అని చెప్పి పిలుస్తాం. So basically here the hydrogen is removed from the beta carbon. అక్కడైతే hydrogen is removed from the alpha carbon. So here the hydrogen is removed from the beta carbon. So here మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే, it will result in the formation of this kind of a product, double bond C. సో ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ అయితే మనకు ఒకటి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇక్కడ two sigma bonds ఆర్ లాస్ట్. ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా. సో ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది కదా. సో 2 sigma bonds ఆర్ లాస్ట్. కరెక్ట్. సో దెన్ 2 sigma bonds పోయి మనకు అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1 new pi bond. 1 new pi bond అయితే ఫామ్ అవుతుంది కదా. కెన్ ఐ సే దిస్? సో ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ pi bond. కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్. సో హియర్ మనకేంటంటే ఇన్ ద బీటా ఎలిమినేషన్, ఓకే, సో హియర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్, జనరల్గా మనం కానీ చూసినట్లయితే బీటా ఎలిమినేషన్లో ద రియాక్టెంట్ ఇన్ జనరల్, సో ద రియాక్టెంట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్.
సో హియర్ ఆల్సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ ఎ హీట్ నీడెడ్. ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను, దెర్ ఈస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ నీడెడ్. అండ్ సిమిలర్గా ఇన్ జనరల్, సో ఇన్ జనరల్ ఓకే, reactant is more stable than that of the product. So in general, in terms of stability. Understood? Is this clear? Any doubts still here? Ardhamainda? So this is what happens. And the other thing, as I told you, it is endothermic. Okay, the process is again what? It's an endothermic process. As I told you, it requires some heat. It is endothermic. So మీకు ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్కి బీటా ఎలిమినేషన్కి తేడా అయితే అర్థమైంది, కరెక్ట్? సో నౌ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బీటా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. సో మనకి బీటా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ కూడా ఓకే, సో దిస్ బీటా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ కూడా మనకు మళ్ళీ 3 రకాలు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఓకే, E2 elimination. So this is again beta bimolecular elimination reaction. So this is bimolecular beta elimination reaction. So bimolecular beta elimination reaction. Okay, so then just E2 and rasta. We tell this as what? E2. Alani unimolecular beta elimination reaction. So దీన్ని even reactions అని పిలుస్తాం. You call this reactions as even reactions. And similarగా you have unimolecular conjugate base beta elimination reactions. So వీటిని ఎలా చెప్తామంటే E1CB అని రాస్తాం. Okay, we'll try to understand in this particular session about all these 3 different types of reaction. Hi Diksha, Dikshita, correct? If I'm not wrong, Dikshita. Hi JRD Cooking, Dikshita. So is this understood? Okay, we'll try to understand about all these different types of elimination reactions. Okay, to start with, we'll start with the first one, that is bimolecular elimination bimolecular reaction, which is E2 reaction. And basically ఇది ఒక beta elimination. Okay, this is a beta elimination reaction. Okay, so ఇది ఒక beta elimination reaction. So and at the same time ఇది ఒక bimolecular reaction. సో ఇది ఒక bimolecular రియాక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, రేట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ అండ్ అలానే మనం తీసుకునే బేస్ మీద కూడా, అండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బేస్. సో దిస్ టు డిటర్మైన్స్ ద ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ CH3 CH2 CH2 Cl. Okay, so let's say I'm taking this, and here let's say I have a base and there is some heat అయితే ఉండాలి, అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో there is some base with heat. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎలిమినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి? సో ఇది మనకు ఆల్ఫా కార్బన్, ఇది బీటా కార్బన్. ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమవ్వాలి అప్పుడు? CH3 సింగిల్ బాండ్, CH డబుల్ బాండ్, CH2. సో ఇలా మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. అండ్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. ఏంటిది? ఇది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. సో సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకే స్టెప్లో జరుగుతుంది. దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టెప్. సో బేసికల్గా సింగిల్ స్టెప్లో జరుగుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్
transition state. మనం ఇంతకుముందే చెప్పాం ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ బేసికలీ దే ఆర్ ఎండోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే మనం ఒక రియాక్షన్ యొక్క ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఎనర్జీ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్, ఓకే ఇది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనుకోండి. ఓకే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ, మనకి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది బేసికల్గా, రియాక్టెంట్ ఏమో కింద ఉంటుంది. ఓకే సో ఇది రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ అన్నట్లయితే ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంకా పైన ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో దిస్ విల్ బి ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఉండే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద గ్రాఫ్ వుడ్ లుక్ లైక్. సో ఏ రియాక్షన్కి అయినా కూడా ఎనర్జీ బ్యారియర్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, ఇది మనకు తెలుసు. దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ బ్యారియర్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్. సో ఇది ఒక 100% ఇది ఒక ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇది ఎండోథర్మిక్ అనే విషయాన్ని నాకు ఇదైతే తెలిసి చెప్తుంది. అండ్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నాకు కెన్ ఐ సే హియర్ ఇస్ వేర్ ద ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఇస్ ఆబ్టైన్. సో ఇక్కడ నాకు ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే సో హియర్ ఇస్ ద ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఆబ్టైన్. సో ఇది కనుక ఇంత ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది దీనికి. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఆ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చినట్లయితే దట్ విల్ షో దిస్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. ఓకే సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇక్కడ మనకు కనిపించేది ఏంటంటే ఓకే ఏంటంటే ఒక ఎండోథర్మిక్. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ స్టెప్. ఒకే స్టెప్లో ఒక సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకు జరిగిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో హియర్ మనకు రేట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సబ్స్ట్రేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బేస్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ దీంతో పాటుగా ద రేట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద లివింగ్ నేచర్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్. అంటే ఒకవేళ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ కార్బన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, సో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ గ్రూప్. సో ఈ ఎక్స్ అనేది లివింగ్ గ్రూప్ అన్నాను కదా. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ యొక్క రేట్ ఈస్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ లివింగ్ గ్రూప్. పవర్ ఆఫ్ లివింగ్ గ్రూప్. సో ఇది కనుక బెటర్ లివింగ్ గ్రూప్ అయితే ద రేట్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఎలిమినేషన్ బై మాలిక్యులర్ రియాక్షన్. సో మరి దీని యొక్క మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ సో లెట్స్ సే C hydrogen CH3. ఓకే C ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ టేక్ హియర్ వన్ మోర్ హైడ్రోజన్ అండ్ లెట్స్ సే హియర్ ఈజ్ అవర్ హాలోజన్. లెట్స్ సే ఇక్కడ మనకు క్లోరిన్ గ్రూప్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఎ బేస్ హియర్ దట్ ఈస్ C2H5O with a negative charge. Okay, so there is some heat here. So this is our strong base. Okay, so ikkada em jarugutundi, so this is our strong base. So ikkada em jarugutundi, what happens here? So idi oka which reaction is this? This is E2 elimination. సో ఈటీలో మనకి ఎటువంటి ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ ఈ బేస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఇది మన ఆల్ఫా, ఇది బీటా కదా. సో ఇట్ విల్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ హైడ్రోజన్. ఓకే సో ఈ బీటా హైడ్రోజన్ ఇది అప్రోచ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఈ బాండ్ షిఫ్టింగ్ ఇలా జరుగుతుంది. సో ఈ బాండ్ అయితే ఇలా కిందకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సారీ, దిస్ బాండ్ విల్ షిఫ్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే అండ్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడున్న బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్, ఈ స్టెప్లో మనకు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో మనకు ఈ కార్బన్ యూ హ్యావ్ హైడ్రోజన్, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఉందా, అండ్ సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ హియర్ CH3. okay and one more hydrogen here and then you have the other hydrogen, okay, which is interacting with what? C2H5O minus. It is interacting with C2H5O. So it will form a transition state like this. ఇక్కడ మనకు ఈ క్లోరిన్ విత్ ఏ పార్షల్ నెగటివ్ ఛార్జ్,
ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది హైడ్రోజన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యాజ్ దిస్ అప్రోచెస్ దిస్ విల్ స్టార్ట్ టు లీవ్. సో ఇది యాజ్ దిస్ అప్రోచెస్ దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ లీవ్. సో ఇటువంటి ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్ state that is formed in the E2 elimination reaction. Okay, is this understood? Clear? Okay. Hi Satvik, good morning. Hi Shivani, good morning Shivani. So is this understood? So ila transition state form ayi tarvata manaku it results in the formation of our required product. So what is our product here? So this will form CH3 carbon hydrogen, and here a double bond carbon hydrogen and hydrogen. So this is the overall reaction that will happen. So ikkada manam gavaninchaల్సింది ఏంటంటే there is a condition for this particular process to occur. So అదేంటంటే anti periplanarity. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యాంటీ పెరిప్లానారిటీ అంటే ఏంటంటే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ విచ్ ఎవర్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్ హియర్. సో దిస్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ ఉన్నాయి కదా, సో దిస్ ఇస్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్, రైట్? సో యాజ్ దిస్ ఇస్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్, సో ఇక్కడ మనకు ఐ జస్ట్ టేక్ వన్ కలర్. ఓకే, సో ద వన్స్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్, సో దిస్ వన్, ఓకే, దే మస్ట్ బీ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ కనిపించేది ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఒకటే ప్లేన్లో ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సో వాట్ ఎవర్ దట్ యు సీ హియర్, ఇట్ మస్ట్ బీ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. సో ఒకటి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉండేది ఒక సింగిల్ బాండ్ కదా. సో వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ బాండ్. సో సింగిల్ బాండ్ అన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్టెడ్ రొటేషన్, కరెక్ట్? సో ఈ రొటేషన్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో బేసికల్గా దీనికి ఇన్ఫైనట్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ రెండు కార్బన్స్ అనేది ఎలాగైనా రొటేట్ అవ్వచ్చు. సో వీటికి ఇన్ఫైనట్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి. ఇది కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజం చూపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ రొటేషన్. సో ఒకటి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ యాంటీ పెరిప్లానారిటీ, ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ కనిపించే ఈ ఆటమ్స్ ఏదైతే ఈ బీటా ఎలిమినేషన్ అండర్గో అవుతున్నాయో ఇవి ప్లేనార్లో ఉండాలి, అంటే ఒకటే సింగిల్ ప్లేన్లో ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విచ్ ఎవర్ ఆర్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్, ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, దే మస్ట్ బీ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 180 degrees. సో ఇక్కడ కనిపించే ఈ హైడ్రోజన్, ఓకే, దే మస్ట్ బీ అట్ ద యాంటీ పొజిషన్స్. సో ఇవి యాంటీ పొజిషన్లో ఉండాలి. యాంటీ పొజిషన్స్ అంటే మనకు కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజంలో దాని అర్థం ఏంటి? సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ఫ్రంట్ కార్బన్ అన్నాను అనుకోండి, ఓకే. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి క్లోరిన్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే హైడ్రోజన్ మస్ట్ బీ హియర్, ఓకే, యాంటీ పొజిషన్లో ఉన్న, అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది చెప్పండి మీరే. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దెమ్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ హౌ మచ్? 180 degrees. ఓకే, అలానే ఓకే, ఐల్ యూస్ ద సేమ్ కలర్. సో దిస్ ఆర్ ద అదర్ గ్రూప్స్. సో వీటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? 180 degrees అయితే మనకు ఉండాలన్నమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? హాయ్ శివాని, నమస్తే సాత్విక్. ఓకే, అర్థమైందా? సో దిస్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంటీ పెరిప్లానారిటీ. సో ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ E2 ఎలిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దే విల్ బి అట్ ద యాంటీ పొజిషన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? Did you understand the mechanism how it happens? So for example, if I am taking this cyclohexane, so can I say ఇది chair form of cyclohexane, correct? So ఈ chair form of cyclohexane లో మనకు different positions ఉంటాయి, equatorial and axial positions. మనకు ఇది axial అండ్ అలానే ఇక్కడ axial positions ఇలా ఉంటాయి. సో దీంతో పాటు మనకు ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్స్ ఉంటాయని కూడా మనకు తెలుసు. సో వన్ ఈక్వటోరియల్, అదర్ ఈక్వటోరియల్, అండ్ హియర్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఈక్వటోరియల్ అండ్ అదర్ ఈక్వటోరియల్. సో ఇలా ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ అంటే ప్రతి చోట ఉంటాయి ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్స్.
సో మనకి ఇది యాక్సియల్, ఇదేమో యాక్సియల్, 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 యాక్సియల్. అలానే ద పింక్ వన్స్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్, ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్, ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్, ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్. ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి ఈ రెండింటి కూడా, ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 2 కార్బన్స్. సో ఆబ్వియస్గా వీటికి కూడా యాక్సియల్ ఉంటాయి, ఈక్వటోరియల్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది ఒక సైక్లోహెక్సేన్. సో ఈ సైక్లోహెక్సేన్ మీద మనం కానీ గమనించినట్లయితే సి 1 2 యాక్సియల్స్, 1 2 డయాక్సియల్ పొజిషన్స్, డయాక్సియల్ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కెన్ ఐ సే దిస్ ఆర్ యాంటీ పెరిప్లేనార్, యాంటీ పెరిప్లేనార్. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. అంటే యాంటీ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి, ఒకటే ప్లేన్లో ఉన్నాయి కదా ఇవి మూడు కూడా. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అలానే దీంట్లో ఎనీథింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్, అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద ట్రాన్స్, ఎనీథింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ కూడా. ఓకే, సో ఇవి కనుక ఇఫ్ దే ఆర్ అండర్గోయింగ్ E2 ఎలిమినేషన్, సో దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్, సారీ, ఒకవేళ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్. సో ఈ కాంపౌండ్లో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఏ హైడ్రోజన్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ ఎలిమినేషన్, ఇక్కడ E2 ఎలిమినేషన్ జరిగినట్లయితే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ హియర్. అంటే మనకు వచ్చే డబుల్ బాండ్ ఈ 1 2 మధ్య ఉంటుంది కదా. సో ఈ యాంటీ పొజిషన్స్, సో హియర్ ఇస్ ద డబుల్ బాండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఫార్మ్ when there is an E2 elimination that is occurring. Understood? Any questions still here? Ardhamainda? Is there any other questions? Okay, so if you have understood this, then we will go for E1 elimination. So just E2 elimination ante enti, E1 elimination ante enti, E1 CB elimination ante enti maatrame ee particular session lo we are going to understand what your mechanism, but there are certain things that you have to understand. దీనికంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో మీకు ఒక డౌట్ రావాలి. అదేంటంటే, సార్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యూక్లియోఫైల్ కదా. సో ఇది కూడా ఒక న్యూక్లియోఫైల్ కదా సార్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది దీని మీద. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యూక్లియోఫైల్. సో ఇది ఒక న్యూక్లియోఫైల్ అన్నప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరగట్లేదు? వై కాంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ హ్యాపెన్ హియర్? అంటే SN2 రియాక్షన్ జరగచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అనేది జరగచ్చు కదా. మరి అది జరగట్లేదు కదా. వై ఈస్ దట్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అనే క్వశ్చన్ అయితే మీకు ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ టేకింగ్ ఏ పర్టికులర్ సాల్వెంట్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ చూసాం. సో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ కాకుండా ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇది ఎలిమినేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఎందుకు జరగదు? సో ఒకవేళ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరగాలంటే మనకి ఎటువంటి కండిషన్ ఉండాలి, ఎలిమినేషన్ జరగాలంటే ఎటువంటి కండిషన్ ఉండాలి అనేది రేపటి సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఎలిమినేషన్ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. సో ఎలిమినేషన్ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి, సో బేసికలీ ఇన్ ద యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ ఇట్ సేస్, సో ఇది కూడా ఒక బీటా ఎలిమినేషన్. ఓకే, ఇది ఒక బీటా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూనిమాలిక్యులర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద మాత్రమే మనకు రియాక్షన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ద అదర్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఎ 2-step ప్రాసెస్. ఇది ఒక 2-step రియాక్షన్ అండ్ ఇక్కడ మనకు రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. ఏం ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ? రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ ఏ కార్బోకాటయాన్. ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ అన్నాం. దర్ ఇస్ నో ఎనీ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్.
ఓకే, మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే there is a reaction intermediate that is involved here. Okay, so now ఇక్కడ reaction intermediate is involved. So this involves lot amount of energy. So E2 requires less energy than E1 and E1CB. E1 and E1CB కంటే E2కి తక్కువ ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది. So this is one of the reason why E2 is most preferred. E2 is more preferred. So ఎక్కువగా ఇక్కడ తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దీనికి అయితే అవసరం ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు దిస్ E1 అండ్ E1CB. మరి E1లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అది ఒక డబుల్ స్టెప్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఫస్ట్ దీని యొక్క రియాక్షన్ మెకానిజం గురించి మాట్లాడి దెన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్, క్లియర్? సో ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ దీని యొక్క మెకానిజం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్స్ మెకానిజం, ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ CH3, CH3, okay, and CH3Cl, okay, and here let's say I have C2H5O minus with some heat. Okay, so ఇక్కడ నాకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే ఒక ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ I will get CH2 double bond C CH3 ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఐ విల్ గెట్. సో హౌ ఇస్ ఇట్ ఫార్మింగ్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఓకే, సో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలంటే సో ఇక్కడ రెండు స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్. ఓకే, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే we take a polar protic solvent. పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎటువంటి సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం మనం? పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం. అంటే దట్ మీన్స్ ఏ పోలార్ సాల్వెంట్ విచ్ హ్యాస్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, విచ్ హ్యాస్ హైడ్రోజన్ అంటే యాసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ఇట్. సో ఇక్కడ వెన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ CH3 అండ్ ఇక్కడ CH3 విత్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్గా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వెనెవర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ దెన్ రీఅరేంజ్మెంట్ కుడ్ బి పాసిబుల్ హియర్. సో దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్, కరెక్ట్? పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఎందుకు పాసిబిలిటీ ఉంది రీఅరేంజ్మెంట్కి? సో కార్బోకాటయాన్స్లో ఒకవేళ ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్ అయితే ఇట్ కుడ్ రీఅరేంజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు గెట్ ఎ సెకండరీ ఆర్ టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 3 కార్బన్స్. దాంట్లో కనుక మోర్ దాన్ 3 కార్బన్స్ ఉంటే దేర్ కుడ్ బి ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో ఇక్కడైతే పాసిబిలిటీ లేదు, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్ విచ్ ఈస్ ఎ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? Okay, so here is the carbocation that is formed here. So tarvata carbocation nunchi next step ఏంటంటే the product formation. So ఇక్కడ product formation ఎలా జరుగుతుందంటే, let me write it properly here. Okay, so here it is CH2H. So ఇక్కడ మనకు ఈ హైడ్రోజన్, okay, so this will shift in this direction and then that will result in the formation of this particular product. Understood? Is this clear? Then hydrogen is lost. First carbocation form avutadi, tarvata hydrogen is lost. Any questions still here? Any questions? Priya? Hi Vanilla, good evening, sorry, good morning Vanilla. First time I'm looking at your name. Is this your first session? అందరూ ఒకరికొకరు పలకరించుకుంటున్నారు కదా. సో ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ హియర్? ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ డి నాట్ అండర్స్టాండ్ హియర్?
ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో దీని యొక్క గ్రాఫ్ కూడా మనం ఎలా ఉంటుందనేది చూద్దాం. ఓకే, విల్ ట్రై టు లుక్ అట్ ద గ్రాఫ్ హౌ ఇట్ విల్ బీ. ఓకే, సో దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మళ్ళీ 2 స్టెప్ ప్రాసెస్ కదా. సో 2 స్టెప్ అంటే హియర్ యూ హ్యావ్, సో ఇది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనుకోండి, ఇది ఎనర్జీ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ వీ స్టార్ట్ విత్ ద రియాక్టెంట్. సో ఇక్కడ మన రియాక్టెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రియాక్టెంట్లో మనకి ఇక్కడ ఒక కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అంటే రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎస్, సో ఇది ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ అండ్ ఇక్కడ మనకు రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇస్ ద రియాక్షన్ డన్? లేదు కదా. సో వన్ థింగ్ ఇస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మళ్ళీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సో అంటే ఇక్కడ మనకు రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనకి బేస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ టేక్అవుట్స్ దిస్ హైడ్రోజన్. సో ద బేస్ that we take here, which is having this electrons, it will take the hydrogen. Okay, is this understood? So this takes away this particular hydrogen. This will interact with the hydrogen and takes away the hydrogen. Is this clear? Understood? Okay, any questions still here? Oh, sorry, ఇక్కడ మనకు ద సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ రాంగ్ కదా. సో ఇక్కడ ఉండేది మనకు పాజిటివ్ చార్జ్. సో బాండ్ షిఫ్టింగ్ ఇలా జరగాలి. సో వేర్ దిస్ H ప్లస్ ఇస్ టేకెన్ బై ద బేస్, దట్ ఈస్ C2H5O మైనస్. ఓకే, నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు? ప్రియా, వన్స్ వీ ఫినిష్ దిస్ రియాక్షన్ మెకానిజం, ఇంకో 3-4 డేస్లో రియాక్షన్ మెకానిజం అయిపోతుంది. తర్వాత వీ విల్ బీ స్టార్టింగ్ విత్ హైడ్రోకార్బన్స్, దెన్ హాలోజన్స్ అండ్ హాలో ఆల్కేన్స్ అండ్ హాలో అరీన్స్, and then we will go with organic compounds containing oxygen, organic compounds containing nitrogen, and then biomolecules. Okay, one by one వాటిలో ఒక్కొక్కటి నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అయితే చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ కార్బోకాటయాన్ ఫార్మేషన్ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి బేస్ హైడ్రోజన్ తీసుకొని ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో హియర్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్. సారీ, కొంచెం పైన రాస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ కాబట్టి కొంచెం పైనగా రాద్దాం, అంటే దీనికంటే కొంచెం పైన ఉండాలి కదా. సో సారీ, సో అంటే ఇక్కడ మనకి దీనికంటే కూడా, సో దిస్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద టాప్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేంజెస్. సో అందుకనే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, E2 is the most preferable mechanism. Is this understood? So ఇక్కడ ఒక transition state. So here is transition state 1 and ఇక్కడ ఇంకో transition state 2. Okay, understood? Sir, please కొంచెం font size increase చేయండి. Sure Priya, I'll increase it. Okay, sir, second year topic start చేస్తామా sir ఇంకా? Yes. ఇది అయిపోతేనే హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటుంది. హైడ్రోకార్బన్స్ అయిపోతేనే we will start with the second year topics, that is haloalkanes and haloarenes. Okay, so the next one we'll try to understand here is, we understood about the mechanism of E1. Then similarly there is something that we call it as E1CB. Okay, this is again an elimination reaction, elimination unimolecular conjugate base reaction. అంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఎటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ చూపిస్తాయి అనేది ఫస్ట్ we'll try to understand. Okay, and then so the ones that are having poor living groups ఉన్నట్లయితే ఇంతవరకు మనం చూసింది దే ఆర్ గుడ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ లివింగ్ గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ మనకు పూర్ లివింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫ్లోరిన్ ఉందనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే హియర్ యూ హ్యావ్ ఫ్లోరిన్, chlorine and the hydrogen. Okay, so ఇలా అయినా కానీ. So similarly, for example, you can take the other compound like, if there is a benzene ring here, okay, let's say you have here C,
Okay, and here you have hydrogen. Let's say this you have chlorine. So let's say here you have chlorine. Okay, let's take this particular compound. Okay, so 1 minute. Hydrogen, this is stabilized. So ikkada hydrogen ante ikkada it is stabilized. So here you have I'll use the same color. Hydrogen, chlorine, let's say here you have fluorine and CH2 అనుకోండి. Okay, so ఈ particular case లో let's take this example first. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే this, if I'm considering this as my living group, so ఇది నా alpha carbon with respect to living group and this is my beta, correct? So similarly this is my alpha and this is my beta here. Okay, so ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనకి ఏం జరిగిందంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ థింగ్ దెర్ వాస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్, ఒక సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో మళ్ళీ తర్వాత E2 మెకానిజంలో మనకి ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ జరిగింది, అంటే లివింగ్ గ్రూప్ అనేది వెళ్ళిపోయింది, అక్కడ మనకు ఒక కార్బోకాటయాన్ ఫార్మేషన్ అయితే జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ ఒక లివింగ్ గ్రూప్ ఇస్ గాన్ అండ్ ద కార్బోకాటయాన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. సో మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి లివింగ్ గ్రూప్ ఇస్ నాట్ గాన్, this living group is not gone, this is a very poor living group. So it is a poor living group అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, సో when you have again a base here, okay, సో దీనికి ఈ రియాక్షన్ జరగడానికి గల కారణం ఏంటంటే, సో this base will remove this hydrogen. సో ఈ hydrogen, this should be more acidic hydrogen, more acidic hydrogen. సో ఇలా జరిగినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ సి క్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ విత్ ఏ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఇది ఎందుకు స్టేబుల్ అంటే, ఇది ఒక కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద, ఇది ఒక యాసిడ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ అన్ యాసిడ్, can I say this is the conjugate base? So ఈ conjugate base యొక్క stability మీద ఈ particular reaction అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో బేసికల్గా ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంజుగేట్ బేస్. సో నాకు ఫామ్ అయ్యే కాంజుగేట్ బేస్ కనుక స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ పూర్ లివింగ్ గ్రూప్, దెన్ దిస్ పర్టికులర్ మెకానిజం విల్ హ్యాపన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, దిస్ విల్ అగైన్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, so the compound, then the fluorine will be lost and this result in the formation of C, F, F, double bond, C, chlorine and chlorine. Understood? Is this clear? Any doubts still here? Ardhamainda? So this is what happens. So the base will interact with this hydrogen and this is removed and then the fluorine is lost. Okay, so this is one of the reaction. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, వన్స్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ బేస్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కార్బానయాన్. సో ఇక్కడ మనకు వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్, సో ఇక్కడ మనకు రియాక్షన్, దిస్ ఈస్ ఏ 2-step ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ కూడా దట్ మీన్స్ వాట్, ఇది ఒక యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు రేట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, and దాంతో పాటుగా the stability of the conjugate base decides this particular reaction and it has to be a poor living group. And ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో హియర్ there has to be acidic hydrogen కూడా మనకి ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట. సో whenever you have acidic hydrogen, and what is the reaction intermediate formed here? So here carbanion reaction intermediate is formed. Okay, ఇక్కడ ఒక reaction intermediate which is a carbanion is formed here. Okay, so if this is the case, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, so when you have this beta, what happens here, it will result in the formation of this, you have carbon, ఒక hydrogen with a negative charge, okay,
and then you have here CH2F. So the next step will be, this is lost, sorry, so here this is lost. Bond shifting tappu chesanu kada, so I should not put it in this direction, right? So it will shift in this direction, so F minus ga. So now I will get the product that is understood. Any questions still here? So ikkada manaku carbanion form avutundi, ikkademo you will get the decide product by the formation of carbanion. Any questions still here? Is there anything that you do not understand? Okay, shall we move on to the next one? Is this clear? Understood? Okay, so ikkada manaku basically ఈ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక 2-step రియాక్షన్. దీంట్లో కూడా ఇట్స్ ఏ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ కాబట్టి రేట్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్. అండ్ పూర్ లివింగ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే ఇటువంటి మెకానిజం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ అసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉండాలి, హై అసిడిక్ హైడ్రోజన్ విత్ ఎ పూర్ లివింగ్ గ్రూప్. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఎ పూర్ లివింగ్ గ్రూప్ కంపేర్డ్ టు దిస్ క్లోరిన్. ఓకే సార్, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఒకవేళ క్లోరిన్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ లివింగ్ గ్రూప్ దాన్ ఫ్లోరిన్, రైట్? then there is no beta hydrogen here. So ఒకవేళ దీని ప్రకారం తీసుకుంటే ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ అవుతుంది, ఇది బీటా కార్బన్ అవుతుంది. సో బీటా కార్బన్లో there is no beta hydrogen. So there is obviously this will not occur in that manner. Understood? Any questions still here? So this will conclude the session. I hope you understood whatever we have discussed in this particular session. So okay, this is only an introductory session. So మీకు ఈవెన్ మెకానిజం అంటే ఏంటి, E2 మెకానిజం అంటే ఈవెన్ CB మెకానిజం అంటే ఏంటో, only those things I have explained you. So next session lo we'll be looking at the differences and different types of products ela form avutayi. So there are different rules ante Hoffman product, sets of product, ivanni different rules unnai. Aa rules gurinchi danto paatuga enduku substitution jarugutadi, ఏ cases lo substitution jarugutadi, ఏ cases lo elimination jarugutadi, we'll try to understand in the next session. Okay, is this clear? Understood? సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏదైనా ఉన్నా కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు యువర్ క్వైరీస్. ఓకే, క్లియర్? సో ఎవరైనా కనుక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్కి ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ ఎల్స్ వీ విల్ లీవ్ దిస్ సెషన్, వీ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 minute. సార్ ఆ రియాక్షన్లో ఎఫ్ని లివింగ్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేయాలా? ఎస్ ప్రియా, లివింగ్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ హియర్, ఒకవేళ క్లోరిన్ని లివింగ్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేస్తే వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ బీటా హైడ్రోజన్ హియర్. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బెటర్ లివింగ్ గ్రూప్. సో అందుకని ఇక్కడ దీన్ని బెటర్ లివింగ్, పువర్ లివింగ్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఆల్సో, అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ మోర్ అసిడిక్ హైడ్రోజన్. దీనికి అసిడిక్ నేచర్ ఎలా వస్తుందంటే ఇవి ఎఫ్ ఫ్లోరిన్ గ్రూప్స్ కదా, విచ్ ఆర్ లైక్ inductive effect minus I groups kada. So these are minus I groups. So minus I groups em chestay, it takes electrons from this carbon. So ikkada electrons ni teeseskuntayi kabatti ikkada deficiency ni create chestayi. So ikkada deficiency create chesthe ikkada H plus idi ee ekkuva ikkada unna bond pair anedi itu vaipu shift avvadaniki prayatnistayi. So because of this ee hydrogen anedi acidic avutadi annamata. Mari ikkada ela acidic avutundi sir ani ante, if you are looking at this gets involved in the conjugation. Ikkada H plus ga vellipoyindi anukondi, so this will result in the formation of a stable carbanion. So ikkada manaku stable carbanion form avutadi, stable carbanion form avutadi. So resonance dwara stabilize avvabadutundi ikkada. So because resonance is the reason why this hydrogen is more acidic. Understood? Yes, I will post the PDF right away. Okay sir, even CB reaction lo second example inkokasari. Yes, I hope you understood now. So ikkada first em jarugutundi, so what's happening here, the base is interacting with the acidic hydrogen. So acidic hydrogen is removed. So acidic hydrogen okkasari vellin tarvata, then the bond shifting happens towards this F minus, then this is lost more easily. Okay, so malli ikkada manaku double bond formation aithe jarugutadi. Understood? Is this clear? Any doubts still here? Okay, సో అండ్ ఇంకొకటి కూడా, ఐ హ్యావ్ అన్ అప్డేట్ ఫర్ యూ. ఓకే, మీలో ఎంతోమంది ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉండొచ్చు, సార్ వీ హ్యావ్ ఇంకా చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు ఫినిష్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ విల్ గివ్ ఏ ప్రాపర్ టైం టేబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 months. సో నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి వరకు ఏ రోజు ఏ చాప్టర్ జరుగుతుంది, ఎన్ని రోజుల్లో ఏ చాప్టర్ ఫినిష్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్ PDF
or a PPT. We will do a session about it. There we'll try to understand ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎలా కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఏ రోజు ఏ సెషన్ ఉంటుంది, వీటి గురించి అన్నీ కూడా నేను ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే మీకు ఇస్తాను. ఓకే, లేదు సాత్విక్, yet to have. Thank you so much for asking. So I hope you understood the session. I will see you in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye-bye. See you guys. Priya, sure Priya, I'll be giving it tomorrow. Okay. So, waiting kada repe istanu. రేపటి సెషన్లోనే మీకు రేపటి సెషన్ ఐ విల్ షెడ్యూల్ ఎ సెషన్. సో రేపు మీకు ప్రాపర్ ఫుల్ క్లియర్ కట్ పిక్చర్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సీ యూ.